Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, dear devotees, and welcome once again to PSDG Connect. Do we have a translator? Hare Krishna, can you hear me? Yeah, we got you. So welcome, dear devotees, to PSDG Connect. It's lovely having you with us today. Gaurasundar Prabhu. You're on mute, Gaurasundar Prabhu. Okay, we've got a bit of a problem with Gaurasundar Prabhu's microphone. Hare Krishna, Tarini, Radhika Mataji, can you translate? Yes, of course. Hare Krishna, Krishna. Okay, Yeah. continue, Tarini Mataji. Our Gaurasundar is muted. Добро пожаловать на сегодняшнюю встречу PSDG Connect. Okay, so just a quick bit of news. We apologize for the technical issues we've had on YouTube videos. Мы хотим Hare объяснить свои Krishna. извинения. Please go ahead, Tarini Mataji. Gaurasundar, очень плохо вас слышим. Мы хотим принести свои извинения за неполадки с нашим видео на YouTube. But we are working on it, and our technical team are trying the best to Мы над work on it. этим работаем, и наша техническая поддержка скоро придет к решению, как это изменить. Okay. So until Guru Maharaj joins us, we'll read a little from his struggling sadhaka notes. Мы начнем читать с книги Гуру Махараджа. I've randomly selected a section to read from. Мы выбрали The Lord's Mercy. Say again? The Lord's Mercy. Милость Господа. Cultivating appreciation. Как развить любовь к Господу. The young boys and girls of the Krishna consciousness movement have given up the spirit of material enjoyment. Prabhu, Guru Maharaj can start now. Oh, great. Welcome, Guru Maharaj. Hare Krishna. Please accept our humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada and all glories to your divine grace. It's wonderful having you again with us today. I'll pass it on to you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Namo Vishnu Vedaya Krishna Krishnaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Name. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacha. Vivishesha Sanyavali Praskacha Desatan. Magyana Tamarandasya Gananjana Salakaya Japsmatam Yenitasma Shinguru Nama. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapatam Yena Buddha. Swayam Rupa Gadamayam Dadanti Sambarantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yata Padakamal Shri Guru Vaishnavanscha Shri Rupam Sakrajatam Sakanarakunatam Vidantam Shijivam Sadvaitam Sadhutam Varijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Vanam Sakanalalita Shivishavitam Sha Hare Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopikanta Radhakanta Namostate Tapta Kanchan Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishvana Sudhadevi Pranamali Vanchakalpatarvya Shaktipa Sundhavi Vachapachitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasani Gaura Bhaktivinoda
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So you were about to read this quote. Vrishabhana Prabhu was about to read this quote. Translation. Gauri Sundar is trying to translate. Gauri Sundar, you're on mute. Gauri Sundar, вас не слышно. Hare Krishna, Tarini Radhika Mataji, continue the translation. I have privately texted him and he'll sort out his sound. I'm sorry. So you were saying that Vrishabhana was Mhm. speaking. I happen to know the quote off by heart. то, о чем собирался Вишубану говорить, я знаю наизусть эту фразу, я ее сейчас скажу. So Prabhupada said, Прабхупад сказал, these young American, European boys and girls have given up their desire for sense enjoyment. эти молодые юноши и девушки отказались от желаний, от чувственных желаний. Not because of practice. Не из-за традиции, That means sadhana, not because of sadhana, не из-за садханы, but because of mercy. а из-за милости. And the mercy comes from Sri Chaitanya Mahaprabhu and his representatives. Милости Господа Чайтаньи и его преданных. So when I read this quote, I memorized it. Когда я прочитала эту фразу, я ее запомнила наизусть. Because quite often, practicing devotional service, we think that we are doing it. Часто, когда мы практикуем, мы думаем, что мы это делаем. Or we think, I'm making advancement because of me. И я думаю, что я прогрессирую из-за меня, из-за моих каких-то усилий. But I'm making advancement because I'm so strict in my sadhana. Но я делаю, на самом деле, прогресс происходит из-за того, что я очень строг в своей садхане. But Prabhupada completely dismisses this. Прабхупад это отрицает. Гаура Сундра. And he says it is not because of practice, it is because of mercy. Гаура Сундра, вы все еще отключены. Звук. Харе Кришна, это происходит не из-за практики, а из-за милости. Слышно? Да, Слышно, нет? хорошо, слышно хорошо сейчас. Это происходит не из-за практики, а из-за милости. So this is very important thing to meditate on, not because of practice, but because of mercy. Это происходит, это очень важная вещь, чтобы медитировать. Это происходит не из-за практики, но из-за милости. So this is how we should think when we think, am I making advancement in spiritual life? We should think it is because of mercy. Это только то, как мы должны думать в духовной практике, что все происходит из-за милости. And part of that mercy is to practice. И часть этой милости – это практика. But it is not just by practice of itself that one advances. Но это не из одной практики происходит продвижение, прогресс. So there's sadhana bhakti, there's bhava bhakti, and there's prema bhakti. There's three divisions. Существует три фазы преданного служения. Садхана бхакти, бхава бхакти и према бхакти. And for the conditioned soul, that's us in this material world, there's sadhana bhakti and the beginning of bhava bhakti. И для обусловленных душ материального мира для нас существует садхана бхакти,
и начало Бхава Бхакти. But the higher stages of Bhava Bhakti and Prema Bhakti will only come to us when we have spiritual body. И высшие стадии ступеней Бхава Бхакти и Према Бхакти придет к нам, когда у нас будет духовное тело. So we can discuss it, but we're not going to be able to experience it in this gross body we have. Мы можем обсуждать это, но мы не можем это ощущать или воспринимать до тех пор, пока мы находимся в грубом материальном теле. So the very fact that you're listening to this tonight is a sign that you have received mercy. И тот самый факт, что вы слушаете это сегодня, указывает на то, что вы получили милость. The very fact that you're allowed to take prasadam, I think on a daily basis, we all eat every day, is mercy. И то, что вы едите просад на регулярной основе каждый день, это огромная милость. The very fact that we have the chance to chant Hare Krishna on our beads is mercy. И то, что мы повторяем на наших четках каждый день Харе Кришна, это великая милость. So obviously from this, we can see the different types of mercy. И отсюда мы можем видеть, что различные типы милости присутствуют. There's different categories of mercy. Существуют различные категории милости. Just like there's different categories of water. Как, например, разные категории воды есть. There's a water from the tap. Вода из-под крана, например. And then there's swimming pool water, which has got chlorine in it. И также вода из бассейна, которая хлорированная. Then in India now, I think it's monsoon, so there is muddy water. И в Индии сейчас, когда сезон дождей, там и такая мутная вода. Then you go to the Himalayas, there's ice cold water. И когда мы отправимся в Гималаи, там увидим ледяную холодную воду. See, that water coming from Gangotri, it's colder than ice. И та вода, которая выходит из Ганготри, она даже холоднее, чем лед. Because water will freeze when it's below 0 degrees centigrade. И вода может замерзнуть тогда, когда температура меньше нуля по Цельсию. And the water turns into ice. И вода превращается в лед. But that's only if the water is stationary. И тогда вода, она застывает. Now, if the water is moving very fast, then it won't turn into ice, but it can be -10 or -15 or -20. И вода движется очень быстро, и только когда наступает низкая температура, -10, -20 и так далее. So then when the water comes down from the Himalayas, because of the gravity, it's flowing very fast. И вода, она исходит из Гималаев, когда благодаря силе гравитации она движется вниз очень быстро. And it's experienced as very cold. И мы можем чувствовать ее как очень холодную. And also, if something is cold and it's hitting you, then it's colder than if you just touched it. И если это холодное, оно бьет по вам, то это еще кажется еще холоднее, чем оно на самом деле. So I'm giving the example, different types of water, there's different types of mercy. Я даю вам пример, как существует несколько видов воды, точно так же существуют разные виды милости.
So the basic principle of devotional service is bhakti. И базовый принцип преданного служения — это бхакти. And bhakti, which means devotion, Bhaktivinoda Thakur says, bhakti is the softness of the heart towards Krishna. И Бхактивинода Тхакур объясняет, что бхакти — это мягкое сердце по отношению к Кришне. And the softness of the heart towards the other jivas is mercy. И мягкое сердце по отношению к другим живым существам является милостью. And forgiveness or tolerance, kshama, is the emotion in between the two. Прощение, кшама, является, Kshama, оно kshama. находится между ними. Между ними. Forgiveness or tolerance is the emotion that's between these two. И это все прощение, либо терпение, оно находится между этими двумя. So Vishnu Chakravarti Thakur has explained in Madhurya Kandambini that it is only bhakti which brings about bhakti. И Вишна Чакраварти в Мадхуре Кадамбине объясняет, что только бхакти может привести вас к бхакти. So you might think, well, how did I first, who first preached to me? In other words, who's my Vatna Pradakshika Guru? И мы должны думать, кто первый проповедовал мне, кто мой Вартма Пратакшика Гуру. So someone took you to the temple, or they knocked on your door and gave you a BTG magazine, or sold you maybe a book on the streets. Кто первый постучался в вашу дверь, принес вам журнал «Назад домой к Богу», либо кто продал вам книгу на улице. Now, why are they doing that? И вопрос, почему они делают это? Because they have bhakti in their heart. Their heart has become a little soft, and they want to give that bhakti to someone else. И они делают это потому, что их сердце, оно мягкое, и они хотят делать это по отношению к другим, раздавать бхакти. If you have something very special and nice, you're going to want to share it. Если у вас есть что-то особое и приятное, то вы, конечно же, по доброте души будете делиться этим. At least a broad-minded Mahatma person will, but a Duratma, a small-minded, crippled person may not want to. Может быть, великая душа Махатма, она будет это делать обязательно. Но те, кто обратные называются дуратмы, такие узкомыслящие, они, может быть, и не будут. So at some point in our past lives, we came in contact with bhakti. От какой-то момент истории в нашей прошлой жизни мы пришли в контакт с бхакти. And we got certain impressions from this, devotional impressions. Мы имеем определенные впечатления от этого, впечатления в преданном служении. Maybe we took prasadam. Мы, может быть, мы приняли прасад Or visited a temple. или посетили храм. Or we saw an advanced devotee like Srila Bhaktisiddhanta or Srila Prabhupada. Или мы видели каких-то продвинутых. And this bhakti, and this we call sukriti. Это то, что мы называем сукрити. Sukriti is past sukriti. Therefore, we use the word purava. Purava meaning before or past. Это прошлое сукрити, которое мы называем, используем слово пурва. Пурва сукрити, пурва самскара. Purva samskara. We can't remember that last life or the one before that, the one before that. Возможно, это было в прошлой жизни, может быть, еще перед этой или еще одна перед этой жизнью.
And this sukriti accumulates. Это сукрити, оно приобретается постепенно. Just like you put money in the bank. You put money you don't put money in the Ukrainian bank, but you put money in an Indian bank, I would imagine. And it accumulates. И это как выложить деньги в банк. Ну, конечно, не в украинский банк, и даже трудно себе представить, как это сделать в индийский банк. Ну, так или иначе, они накапливаются, если мы вложим в банк. So we have a spiritual bank, and the money accumulates, the pious sukriti, the pious merit, it accumulates. И точно так же, как деньги в банке накапливаются, точно так же наши сукрити или благочестивые заслуги приобретаются. And when it accumulates to a certain amount, the super soul, under the direction of Sri Chaitanya Mahaprabhu, allows that jiva to associate. И, Gives that jiva a degree of faith, shraddha. и это накапливается до определенного количества. Затем под юрисдикцией сверхдуши и под направлением Господа Шри Чайтаньи Махапрабху, эта джива, она обретает шрадху, да, веру, по-моему, так. Yes. And with that faith, you think, well, let me find out what the Hare Krishna people are doing, or let me read this book, Bhagavad Gita or BTG. И таким образом живое существо начинает интересоваться. Дай-ка я почитаю одну из книг, либо журнал «Назад к Богу», либо посещу храм, что там делают эти Хари Кришны. So faith is the first level or step on the path of spiritual life. И вера – это первая ступень на пути духовной жизни. Prior to that, one may have had sadhu sangha or associated, but unknowingly. So it's called a gyata sukriti. И до этого, предшествующий этому шаг, это когда мы общались, но по незнанию, неосознанно. So then with the faith, we again, voluntarily, of our own volition, of our own choice, we associate with Vaishnavas. И потом уже по нашей воле, собственно, по осознанию мы уже осознанно хотим. We go to the temple, we go to the Rath Yatra, we go to the Namahata. И тогда мы отправляемся в храм, мы идем на Радхаятру, либо на Намахату. And then in the association of devotees, sadhu sangha, we start to learn what is called sambandhana gyan. Когда мы начинаем общаться с преданными, то мы начинаем учить, получаем знания, что такое самбандха гьяна. Now, gyan means knowledge. Sambandhana means knowledge of our relationship. И гьяна значит знание, а самбандха — это знание об отношениях, наших конституциональных отношений. So this would mean knowledge of our relationship with this body. Например, одно из разделов знания — это знание об отношении с этим телом. Knowledge of the temporary flickering mind. Знание как это сказать, о беспокойном переменчивом уме. Knowledge of the soul. Также знание at least theoretical knowledge. Theoretical knowledge of the soul. You're on mute, Goswami Prabhu.
theoretical knowledge of the soul. Tarini Radhika Mataji, maybe you can come in and. Теоретическое знание о душе. Гаурасундра, вас не слышно. Knowledge of God. Sambandhana Gyan means knowledge. Vishnu Tattva. Sambandhana Gyan means Vishnu Tattva. Самбандха гьяна означает знание о Вишну Татве. It means knowledge of Jiva Tattva. Знание о Дживе Татве. Knowledge of Maya Tattva. Знание о Майя Татве. Like Maya Tattva, the three modes of nature, the mode of goodness, passion, and ignorance. 3 знания о 3 гунах природы. Раджас, Тамас и Сатва. So, on the level of sadhu sangha, we begin to learn, and then we begin to put into practice. And when we put into practice, it is called bhajana kriya. На уровне саду-санги мы изучаем эти уровни и переходим к крии, на уровень крии. Yeah, kriya is the word for doing or activity. Крия означает делать что-то, непосредственно какую-то активность производить. So we start practicing, chanting Krishna's name 3 or 4 rounds every day, or maybe 16 rounds. И с этого момента мы начинаем непосредственно практиковать. И, например, читаем Святое Имя 3-4 круга, а может быть даже 16. We may go, we start offering our food to the Lord. We start offering our food. Мы начинаем предлагать пищу. We start offering our food to Krishna. Мы начинаем предлагать пищу Кришне. Слышно, So bhajana kriya can also be called anishta bhakti. Баджана крия иногда называется аништха бхакти. Nishta means steady. Anishta means it's a little unsteady. Ништха это значит стабильно, и аништха это значит немножко нестабильное предмет. Sometimes we chant all our rounds, and sometimes we don't chant all the rounds. Иногда мы повторяем все наши круги, иногда мы что-то пропускаем, не все можем повторить. Sometimes when it's too cold in the winter, we get up late. We don't always read every day. Иногда, когда зимой очень холодно, мы встаем позже, чем обычно. Может быть, мы не читаем постоянно. But Vishnu Chakravarti Thakur has described, I think, 5 defects in the practice of Anishta Bhakti. И Вишну Чакраварти Тхакур рассказывает, что существует 5 дефектов, 5 различных отклонений на аништхита бхакти. One of them is called puffed up enthusiasm. И одно из них называется ложный энтузиазм. For an example, you know two verses in the Bhagavad Gita in Russian or English, and you think you know the whole Bhagavad Gita off by heart. Например, мы изучили 2 стиха Бхагавад-гиты, и мы уже думаем, что мы знаем всю Бхагавад-гиту. You memorize 5 verses, and you think you're a Sanskrit scholar. В этом состоянии мы выучили 5 стихов, и нам кажется, что мы уже ученые санскрита. Puffed up enthusiasm. Такой надутый энтузиазм, ложный энтузиазм. Another one is called Vishaya Tarangini. Другая называется Тарангарангини. And this means you're enjoying the material aspect of devotional service. Это то, когда мы наслаждаемся различными материальными аспектами преданного служения. Because when you start practicing devotional service,
and you get initiated, then people start to eulogize you. They start to worship you. И, например, когда мы совершаем преданное служение, мы получаем инициацию, люди начинают признавать нас и поклоняться нам. They give you flower garlands and presents, and they give you donations. Дают вам гирлянды, дают вам подарки или дают вам пожертвования. They may even bow down to you. Может быть, даже кланяются вам. Especially if you're a prominent devotee or a guru or a guru, a diksha guru or a sannyasi. И особенности, если вы какой-то знаменитый, известный преданный, гуру, либо саньяси. So if you enjoy this, people worshiping you, pratishta, then this is a deviation. Когда мы этим начинаем наслаждаться, мы испытываем эту пратиштху, то тогда это является отклонением. Raghunath Das Goswami in the Manasiksha, verse number 6 has described this. И Рагунат Дас Госвами в своей Манасикше в 6 стихе объясняет. Can the other Ukrainian devotees understand and hear what Parasudha is saying? I think so, yes. You think so? Yes. Can you, Rasalila? Yes, good. We'll be talking about Rasalila in a minute. So I've forgotten what I was saying. About Pratishta. Oh, yeah. So Raghunath Das, in verse number 6, he says, if in your devotional dealings you employ rajniti, politics, or kutinata, diplomacy. Если в наших отношениях мы вплетаем раджа-нити, политику, дипломатию, либо кутинати, это критику. Diplomacy and politics. Дипломатию и политику. If you practice diplomacy and politics, kutinata and rajniti. Rajniti means politics. It is like bathing in the urine of a donkey. То есть эти два термина, раджа-нити, это дипломатия, и кутинати, это политика, либо наоборот. И это подобно тому, как принимать омовение в моче осла. Bara dara mutra. The word mutra means urine. Этот термин на санскрите дара мутра, это значит мутра, это моча. So if you're practicing devotional service and you look forward and you want, or rather you engage in unnecessary politics and diplomacy, it's like taking bath, bara dara mutra, in the urine of a donkey. In the hot trickling urine of the donkey. И это подобно тому, как если мы в своем преданном служении начинаем применять эти вещи, как дипломатию и политику, то тогда это подобно омовению в горячей такой горячей моче осла. And then text number 7, Manasiksha, Raghunath Das Goswami says, if you chase after name and fame, which means pratishta. И в 7 тексте Манакшиши Ширадунат Дас Госвами он говорит, что если мы преследуем пратиштху, it's like chasing after a very low class woman who is a prostitute, who lives on the flesh of a dog. и это подобно тому, как преследовать
женщину низкого происхождения, проститутку, которая живет на поедании плоти собак. And this low-class Pagalini woman, low-class prostitute, is dancing in your heart. И это подобно низкого происхождения женщина-проститутки, которая танцует в нашем сердце по голени. So these are examples of anishta bhakti. Это примеры нестабильного преданного служения аништха бхакти. Then when your bhakti, by further mercy, goes from nishta to ruchi, that is very good. И когда наша бхакти начинает прогрессировать, мы переходим на стабильное аништха, а затем лучше, это считается очень хорошим. Ruchi means a genuine taste for Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. И руча является подлинным вкусом к шраванам, киртанам, вишну, смаранам. And when that ruchi, after some years, becomes deeper and more intense, it becomes ashakti. И когда это ручи, оно сгущается, становится более интенсивным, углубляется, то это ручи превращается в асакти. And that level of ashakti is able to attract Sudasattva, the Sudasattva Shakti from Vrindavan, or the spiritual world. И этот уровень асакти, он способен привлечь высшую духовную энергию, духовную шакти из Вриндавана, из духовного мира. So this Sudasattva Shakti, it's comprised of Chit Shakti and Hladini Shakti. Эта Шуда-саттва Шакти, она состоит из двух составляющих. Чит-шакти и Хладини-шакти. And by mercy, it manifests in your heart. И по милости она проявляется в нашем сердце. And then you have come to the stage of bhav. Когда мы приходим на стадию бхавы. And there are 9 characteristics of the stage of bhav. И там присутствует 9 характеристик стадии бхавы. Shantam Avyata Kaladva. This is all, you can read Nectar of Devotion. Вы можете прочитать об этом в Нектаре преданности. Там есть Кшантира Вьярта Калатвам. Chapter 17, chapter 18, these 2 chapters are about Bhava Bhakti. И в Нектаре преданности это 2 главы, 17 и 18 глава. This is how you determine whether a Vaishnava is advanced, more advanced, or very advanced. Это как проявляется наша решительность, когда преданный продвинут, еще более и более еще продвинут. Очень продвинут. So there are 9 characteristics of the stage of Bhava Bhakti. И там присутствуют эти 9 характеристик стадии бхавы. And you can apply these 9 characteristics to yourself or to any other Vaishnava and see if they fulfill them. Now we can't hear you, Gaurasana Prabhu. You've got a bad connection again. Please repeat. The 9 symptoms or characteristics, or lakshanam, the 9 lakshanam or characteristics of Bhava Bhakti are described in Nectar Devotion, chapters 17 and 18. 9 характеристик, 9 лакшана, которые описывают Бхава Бхакти, описаны в главах 17 и 18 Нектара преданности. So we'll just go over all of the 9, just so you understand. Еще раз повторяем, что это 9 характеристик, чтобы вы поняли. So Shantiya, it means tolerance or forbearance.
Кшантир первое, это значит возможность терпения и превозмочь какие-то трудности. Shantiavyata Kalatvam, utilizing 24 hours a day in Krishna consciousness. Авьярта Калатван, это значит использовать все время. So these first two, the example is Maharaj Parikshit. Эти две первых можно применить к Махараджу Парикшиту. So Shantiya, forbearance, tolerance. He was cursed to die within 1 week, but he tolerated it. It did not disturb him. Он был проклят умереть в течение 1 недели, но он был настолько терпим, что он не обеспокоился. And then he told Sukadev Sutta Goswami, he said, I'm not going to waste any time. I'm not going to sleep. I won't eat. 24 hours a day, tell me Hari Katha. И он сказал Шукадев Госвами, что я не собираюсь терять свое время на сон и на еду. Рассказывай мне 24 часа в сутки Харикатху. So he did not waste any time. Поэтому не потратил ни момента времени впустую. So that's the first two, Ashantiavyata Kaladam. Это первые два качества Кшантира Вьяртха Калатвам. Then Vairagya is the next one. Detachment. Затем следующая вайрагья, что значит непривязанность, отреченность. One has to be completely detached from material things and family members. В этом случае человек должен полностью быть отречен, не привязан к таким материальным вещам. And the example is Bharat Maharaj. He was young, he had a beautiful wife, children, kingdom, money, and he left it all. And he just went to the bank of the river, Ganges or Saraswati, and prayed to the Lord. И пример этому Бхарата Махарадж, который оставил все. Он имел замечательную семью, детей, богатство, царство. И в конце концов он все это оставил, отправился на берег священной реки Ганги либо Сарасвати и молился Господу. You can also see this vairagya, detachment, in the character of Srila Prabhupada, who left his entire family and went to Vrindavan for spiritual purposes. И мы можем видеть это также в характере Шрили Прабхупады, эту вайрагию, когда он оставил свой бизнес и отправился в Вриндаван, преследуя духовные намерения. You can also see this in the life of my esteemed godbrother, Govinda Maharaj, who around about 45 years old did the same thing, just left. И также мы можем это увидеть в характере, в жизни моего высоко оцениваемого духовного брата Говинды Махараджа, который в 45 лет оставил все и погрузился в духовную жизнь. Govinda Maharaj was a little older, and he was a teacher, and round about the age of 45, he wanted to give up his teaching and become a mendicant and travel all over India and find a guru. И Говинда был несколько старше, он был учителем, ему было 45 лет, он хотел оставить все и путешествовать по Индии, чтобы найти гуру. So he was in Orissa. И он жил в Орисе.
And when his students and the elder students who left school and his family members, they heard about this, they came and tried to persuade him not to do this. И когда его студенты и его родственники, они услышали об его решении, то они пришли и попытались воспрепятствовать ему в этом. Because his family came from a family that used to sing kirtans, and they knew about devotional songs. Его родственники, его семья, они пришли как раз из этого окружения, там, где люди, они воспевают киртан регулярно, поэтому они знали об этом. So at some point when they were trying to persuade him not to leave, there was one of Bhaktivinoda Thakur's songs was sung. И это качество, когда нас пытаются переубедить, не оставлять материальную жизнь, это то, что поет Бхактивинода Тхакур в одной из своих песен. And as I've read and heard, Govinda Maharaj fainted. И как я читал, что Госвами Махарадж, он потерял сознание. In other words, he fainted out of spiritual emotion. То есть он потерял сознание из-за сильных переполнявших его эмоций. And then one of the teachers or family members said, "No, I think he's ready now to travel all over India and engage in spiritual life." И один из его коллег, его учителей, он сказал: "Не, наверное, он уже созрел для того, чтобы путешествовать по Индии в поисках духовной жизни". So Shantavyata Kaladvam Virakta Manasunyate. Manasunyate is the fourth characteristic of the stage of Bhava Bhakti. И манаса шуньята — это четвертая характеристика стадии Бхава Бхакти. Great humility. Что значит величайшее смирение? Great humility. Manasunyate. Asabandha is another one. It means hope against hope that I will get the mercy of Radha and Krishna. И следующее качество ашабанда — это значит милость, во что бы то ни стало любой ценой. Я обрету милость Рады и Кришны. Надежда. So great hope that I will receive the mercy of the Lord. Великая надежда обрести милость Господа. And then the sixth one, samutkanta, intense eagerness to have darshan of the Lord. И следующее, шестое, это самуткантха, это значит величайшее стремление, жадность обрести даршан Господа. So that's six. The seventh one, namagada sada ruchi, great taste, always chanting the Lord's holy name. Sada is always, nam ruchi, always chanting the name of God. И номер 7 это нама садару чих, это значит постоянно воспевать святое имя Господа. And then pritisit vasati stale, an attraction for living in the places of the Lord's pastimes. Номер 8 это притхиве бавати стале, это жить в местах игр Господа. It means you want to live in the places where the Lord performs his pastimes. То есть мы хотим жить, находиться в тех местах, где Господь совершал свои игры удивительные. So we should also want to live, especially Vrindavan, Navadvip, Jagannath Puri. Мы также должны развить это желание жить в особенности во Вриндаване, Навадвипе, Джаганнатхапури. And the last one is glorifying the activities of the Lord. И последнее, девятое, это будет прославление деятельности или игр Господа. So
These are the 9 characteristics, and you should read in Nectar of Devotion. You can read tonight and tomorrow, chapter 17 and chapter 18. I think it's chapter 18. И мы должны читать это, и, может быть, сегодня или в ближайшие дни прочитать в «Нектаре преданности» об этих характеристиках, которые описаны в 18 главе «Нектара преданности». Because you may meet a Vaishnav and you might be very impressed. Oh, this Vaishnav is advanced. But you have to check against these characteristics. И так как мы можем встретить Вайшнава и можем быть впечатлены его качествами, и мы должны проверить его, и испытывая, анализируя эти качества. So this is very practical as well. Это является очень практическим знанием. There was one very young girl, and she chose her Guru Maharaj. Была история с одной юной девушкой, которая выбрала своего гуру Махараджа. But she wasn't initiated yet. Но она была еще не инициированная до этого. And then she went to Vrindavan about 10 years ago. И она отправилась во Вриндаван, примерно это было 10 лет назад. And she fell in love with Vrindavan. И когда она приехала туда, она влюбилась во Вриндаван. And all she wanted to hear about was Vrindavan Katha. И все, что она хотела слушать после этого, это только Вриндавана Катху. So then she decided to look on the folio of how many times her Guru Maharaj had spoken about Vrindavan. И когда она решила посмотреть фолио, сколько раз ее гуру Махарадж говорил о Вриндаване, In all the talks he had given. сколько он лекций дал по этому поводу. And she came up with a figure of, in the last 10 years, he only spoke about Vrindavan twice. И после исследования она пришла к такой цифре, что он в течение 10 лет говорил о Вриндаване только дважды. So she decided to change her Diksha Guru. И после этого она решила поменять своего дикша-гуру. So today is Amavasya. И сегодня у нас день Амавасия. What's that mean? Что это значит? Dark moon. Это значит темная луна. So when the gopis go to meet Krishna on a dark moon, they dress in very dark saris. И когда гопи они отправляются встретить Кришну в темную луну, то они одевают также темные сари. So Radharani will dress in a dark blue or black silken sari. И Радхарани она одевается темно-голубое или темное сари. And her jewelry, the jewels she wears are all udipans for spiritual life. И те украшения, которые она одевает, они все удипанами являются. Udipan means something which stimulates your love for Krishna. Удипан — это то, что стимулирует нашу любовь к Кришне. So 4 things. There are many udipans that Radharani may employ, but there are 4 main ones. И Радхарани может использовать много разных удипанов. Her clothes, Например, одежду, flower garlands, например, гирлянды her цветочные, jewels, the jewelry she wears, или украшения, and the cosmetics like kajal,
cosmetics. Косметику, каджал. So she will wear dark blue sapphires. И она может одеть темно-голубое, что-то такое. She won't wear diamonds or pearls. It'll be dark blue sapphires or dark emeralds. То есть она темно-голубой сапфир может одеть. And then her silken veil and sari will be blackish color. Давайте, Тарини Радхи. Ее шелковая вуаль и сари будут темно-черного цвета. And so she goes out on Amavasya, dark moon night, Она выходит на Амавасию в эту темную ночь with one or two or three associates. с одной или с двумя подругами. So the word Abhisa means secret journey to meet Krishna. Слово «абисами» означает встречу с Кришной. So they've already prearranged where they're going to meet. Эта встреча уже была запланирована заранее. And Radharani's been practicing to go on Abhisa. И Радхарани тренировалась перед этим, как она пойдет на эту встречу. Sometimes in her courtyard, they'll put a plank of wood, and then on each side they'll put thorns and water. And then they turn the lights out and she has to balance and walk. So this is like practice for when she's walking in the forest. Они выкладывали в саду несколько бревен, и в темноте она должна была пройти по этим бревнам, чтобы как бы тренироваться перед встречей, как она будет идти через эту ночной лес. And she's afraid that her superiors, that's Jatila, Kotila, they may see her. И она очень боится, что ее старшие Джатила, Катила могут ее увидеть. But she's even more afraid of Chandravali and Sabya and Padma. Но еще больше она боится Чандравали, Сати. Because Chandravali and her two friends, Padma and Sabya, they're also young girls and they know all the different tricks. Потому что вот эти ее соперницы, Чандравали, Атма и Сабья, они тоже знают всякие трюки. So she has to very secretly walk, very quietly. Поэтому ей нужно будет пройти очень потихоньку, очень тихо и очень... And one of the Manjaris who's with her made a joke with her. И одна из манджарикс, которые идут с ней, она пошутила. And they said that your body is molten gold, but we have to cover it with the black silken sari because it'll shine out and people will see. Therefore, your own effulgence has become your enemy. Твое тело, оно светящееся золото, но мы должны его закрыть темным саре, чтобы оно не просвечивало, чтобы никто тебя не увидел. So anyhow, she walks, and sometimes her walking and stopping has been compared to a rabbit or a kagosh. Rabbit is an animal. Yeah, rabbit animal. Она идет и останавливается, и вот эта ее походка, она может быть сравнена с кроликом, который вот так вот переходит. I've seen at Govardhan Hill rabbits running, and they run, and they stop. And then they look around, 20 seconds, 30 seconds, then they run, then they stop. Я много раз видела на Говенда Хилл, как в горе, как кролики передвигаются. Они бегут и резко останавливаются. 20 секунд стоят, замирают, а потом опять бегут. So this is how
Radharani is going with just a few personal, intimate companions. Это вот так вот Радхарани пробирается через этот лес только лишь с нескольким количеством подружек. And she's going to meet Krishna. И она идет на встречу с Кришной. So now some people, they may be on Krishna's side. And they may say, Krishna is going to meet her. А с другой стороны, мы можем наблюдать, как Кришна готовится к встрече с ней. And some people are Radha Snayadika on Radharani's side, saying Radharani will meet Krishna. А с другой стороны, есть люди, которые обсуждают, как Радхарани готовится к встрече. So we want to be on Radharani's side. Мы хотим быть на стороне Радхарани, которая готовится. So in other words, Krishna is waiting for Radharani, not that Radharani is waiting for Krishna. Другими словами, мы хотим представить, как Кришна ждет Радхарани, а не Радхарани ждет Кришну. As followers of Rupa Goswami or Rupa Manjari, we're always Radha Snayadika. Сундра? Radha Snayadika. Окей. Рупа Госвами. Хотите продолжить, Сундра? Yes, as followers of Rupa Goswami, following his mood, we are Radha Snayadika. Следуя нашему гуру Рупе Госвами, мы являемся принадлежим категории Рада Снехатика. You have three types. You have Radha Snayadika. That means sneh. Sneh means affection. Those that have more affection for Radharani than Krishna, they are called Radha Snayadika. Мы имеем три состояния разных, и тот, кто имеет больше ласки и привязанности любовной к Радхарани, это называется Рада Снехатика. And then you have the opposite, those that have more affection for Krishna than Radharani, they're called Krishna Snayadika. Тот, кто имеет больше привязанности к Кришне, называется, чем к Радхарани, называется Кришна Снехатика. And then you've got in-betweeners, and they're called Sama Snayadika. И то, что между ними, посредине, называется Сама Снехатика. Sama, S-A-M-A, means equal. Сама это значит равное. So, yes, we are following in the footsteps of Rupa Goswami. И мы, те, кто следует по стопам Рупы Госвами, If you open the first page of Nectar of Instruction, если мы откроем первую страницу нектара наставлений, preface or introduction, и мы посмотрим на вступление, на введение. Prabhupada writes, the Hare Krishna movement is being conducted under the supervision of Rupa Goswami. И Прабхупада пишет там во вступлении, что движение сознания Кришны находится под непосредственным надзором Шрилы Рупы Госвами. So we follow, this ISKCON is a branch of following Rupa Goswami. И ИСККОН является авторитетной ветвью, которая следует Рупе Госвами. And Rupa Goswami was told by Lord Chaitanya to do 4 things. И Рупа Госвами был обучен Господом Чайтаньей делать 4 вещи. Number 1, he was told to write books on Bhakti Sastra. И номер 1, он сказал написать книги Бхакти Шастры. Which he did. Bhakti Samhita Sindhu, Uchunalamani, Nectar of Instruction. Такие как Бхакти Расамрита Синдху, Уджвала Ниламани, либо Нектар наставлений.
And then number 2, he was told, establish temples. И номер 2, он сказал установить храмы. So he established Radha Govinda temple. И он установил храм Радхи Говинды. The Mughals, Muslims, demolished some of it, but half of it is still standing. И моголы, мусульмане, они разрушили половину этого храма, и половину еще остается. Then Lord Chaitanya instructed him and all the Goswamis, but especially Rupa and Sanatan. The third thing, re-establish or find the places where Radha and Krishna and Balaram had their pastimes. И Господь Чайтанья также сказал, в особенности Рупи Санатани Госвами, найти места игр Рады и Кришны во Вриндаване. Because 500 years ago, Vrindavan was like a forest. Так как 500 лет назад Вриндаван это был подобно такому густому лесу. Very few buildings. Может быть, несколько зданий там было. And I've heard that the Muslim princes, they used to go there and hunt and kill animals. И я слышал, что мусульмане, они отправлялись сюда, чтобы охотиться и убивать животных. Then the fourth item, Lord Chaitanya said, set a good example of a Tyagi or Goswami. И четвертое, что он сказал Госвами, это установить пример тяги или отречения Госвами. So now, these are the external things. И это все вещи являются внешними. But internally, Rupa Goswami is Rupa Manjari. Но внутренний Рупа Госвами является Рупой Манджари. And said to be an expansion of Radharani. И говорится, что он является экспансией самой Радхарани. Now the difference between the Manjaris and the Sakhis or the other gopis is as follows. И существует различие между Саки и другими гопи, которые в следующем. The elder Sakhis or other gopis, they have pastimes with Krishna directly. Старшие Саки или гопи, они имеют, проводят время с Кришной непосредственно. Like they dance with him. Они танцуют с ним. They may embrace him. Может, они обнимаются с ним. But and that is called Sambhogichamai. Это то, что называется технически самбога и ишхамаи. Sambhog means union. Самбога значит встреча. But Rupa Goswami in the spiritual world is a Manjari, and he is called Rupa Manjari. И Рупа Госвами в духовном мире является Манджари, которая зовут Рупа Манджари. And he's the number one Manjari. И он является номер один Манджари. And they're only concerned with serving Radharani. И ее одна забота лишь – это служение Радхарани. And they're always on Radharani's side. И она все время на стороне Радхарани. So all of the 6 Goswamis are like that. И все эти 6 Госвами, они подобны этому. Rupa Goswami is Rupa Manjari. Как Рупа Госвами, который является Рупой Манджари. Sanatana Goswami is Lavanga Manjari. Например, Сананда Госвами, он также является Лаванга Манджари. Rasa, Guna, Gopal Bhatta Goswami is Guna Manjari. И в свою очередь Гопал Бхатта Госвами является Гуна Манджари. Raghunath Bhatta, who used to sing very nicely and cook,
he is Rasa Manjari. И Рагунат Бхатта Госвами, он, который хорошо пел и читал Бхагаватам, он раса Манджари. Lokanath Goswami is Manjuari or Leela Manjari. И Локанат Госвами, он является Манджували, либо Лила Манджари. Sometimes they have 2 or 3 names. Иногда они могут иметь два или три имени. Shyamananda, the great saint Shyamananda, is Kanaka Manjari. И, например, великий святой Шьямананда, он является Канака Манджари. So our mood is to serve Rupa Goswami in this Manjari mood. И наше настроение — это служить Рупе Манджари. То есть это является настроение Манджари. But first, we have to serve the Goswamis, Rupa and Raghunath, Bhaktivinoda, Bhaktisiddhanta, Prabhupada, on the external level. И первое, что мы должны делать, это служить Госвами, Рупе, Рагунатху, Бхактивиноду, Шиле Прабхупаде на внешнем уровне. Which means to preach, distribute books, food for life, construct temples, and educate devotees with different seminar courses. Это значит распространять книги, строить храмы, давать семинары, распространять пищу жизни и так далее, совершать все эти служения. Yeah. So you have to start off on the outside and then progress to the inside. И начало этого совершается со внешнего уровня, и затем мы можем перейти на внутренний уровень. So today is Amavasya. И сегодня у нас Амавасья, And dark. что значит темное. And often Radharani would feel double separation on Amavasya. Иногда Радхарани чувствует двойную разлуку на день Амаваси. Because she will go into the forest looking for Krishna. Так она отправляется в лес, ища Кришну там. And she couldn't see because everything is dark and black. И она не может увидеть, так все вокруг темно, черно. She was not able to see or find Krishna. It's not that every journey she finds Krishna. Sometimes Krishna is not there. И она не может найти Кришну там, в этой темноте. Иногда Кришна там не присутствует. So she's eager to see Krishna. That Samutkanta, I mentioned, one of the characteristics of Bhava Bhakti. She has this Samutkanta to a very high degree. И она очень страстно желает увидеть Кришну. Она, так как она имеет самудканту, о которой мы упоминали, самудкантха очень высокой степени интенсивности. She can't find Krishna. И она не может найти Кришну. And there's no light shining for her to see Krishna. И, соответственно, там не светит солнце, там нет света, чтобы увидеть Кришну. Because it's thick clouds. Так как там очень густые облака. Amavasya, I mean, it's clouds and it's raining. Амавасия значит это облака и дождь. And the moon is covered, so there's no light from the moon. И также облака и луна закрыта, и там нету никакого света, ни луны, ничего. And there's no light
from the stars. Также нету света от звезд. And she's looking to meet Krishna in the forest. И тогда она отправляется искать Кришну в лесу, Where there are big trees that make it even more darker. и где большие деревья, они дают еще большую темноту. So it's hopeless. She can't meet Krishna. И это безнадежная ситуация, она не может встретить Кришну. And then suddenly there's a lightning bolt. И неожиданно молния возникает. Now, you know, when you see a lightning bolt, your eyes, they adjust and they go wide, and then it goes, and then the lightning bolt goes away, and it's even darker. И когда сильная вспышка молнии, тогда глаза не расширяются от света. Но потом, когда она уходит, то становится еще более темнее. Have you experienced that? Вы if чувствовали такие вещи? Someone shines a torch, very bright torch in your eyes, and takes it away, everything's even more black, dark. Когда кто-то светит ярким фонарем вам глаза, и потом резко убирает фонарь, и это становится еще темнее. So this lightning bolt comes and lights everything up, and you see everything for 1/100th of a second, and it's very bright, but then it goes even 10 times darker. Когда шаровая молния приходит, и она освещает все, и становится все ярко очень, вы хорошо все видите, но это происходит 1/100 секунды, и потом это исчезает, тогда еще в 10 раз темнее становится. And this increases Radharani's separation. Это то, что увеличивает разлуку в Шримати Радхарани. So many times when she goes on Abhisa, secret journey to meet Krishna or Rasa Leela, she doesn't meet him. Sometimes she meets him, sometimes she doesn't. И это случается, когда она отправляется на Писару, секретное рандеву встретить Кришну, но во многих случаях она не встречает его. It's not a mechanical thing. То есть это не является автоматической, механической вещью. Yoga Maya arranges. Sometimes they meet, sometimes they don't meet. И йога майя управляет всем. Иногда они встречаются, иногда они не встречаются. So this is going on tonight in Vrindavan. Это то, что происходит сегодня во Вриндаване. And wherever you are, Ukraine, South Africa, England, you can think this is what's going on now with the pastimes of Radha and Krishna. И где бы вы ни были, может быть, в Украине, в Южной Африке, но игры Кришны, они происходят во Вриндаване сейчас. And we are supporters of Radharani. И мы являемся поддерживающим или принадлежим к стороне Радхарани. Devi Krishna Maya Prukta Radhika Paradevitaha. Radharani is the direct counterpart of Krishna. Деви Кришна Майя Прокта. Радхарани является непосредственной половинкой, частью Кришны. Непосредственной частью Кришны. Sava Lakshmi Maya Sava Sumohini Para. And she's able to attract Krishna. Она так-то может привлечь Кришну. So she's the direct counterpart. То есть она является непосредственной частью и ипостасью Кришны. At the same time, in Canto 2, Chapter 3, Text 24, и также одновременно во второй песне, 3 главе, 24 тексте, Radharani is the tender-hearted feminine counterpart of the Supreme Whole. Радхарани является мягкосердечной,
частью, tender-hearted, ипостасью, женской feminine ипостасью, counterpart of the Supreme Whole, resembling the worldly feminine nature. которая представляет и отражает женскую мирскую натуру. And Radharani does not like to see her sincere devotees suffer. И Радхарани не любит, когда ее искренние преданные страдают Or frustrated или расстроены, or depressed. или находятся в депрессии. She will not stand around idly in these matters. И она не будет находиться, смотреть на это лениво, либо безразлично. Radharani has her plan for all of you. И Радхарани имеет план на каждого из нас. And very soon she will fulfill your heart's desire. И очень скоро она исполнит наши сердечные желания. And your heart's desire should be very simple. И ваше сердечное желание должно быть очень просто. I want to be Palya Dasi of Radharani. Я хочу быть Пальядаси Радхарани. I want to be her servant. Я хочу быть твоей служанкой. It's called Palya Dasi Bhav. Называется Пальядаси Бхава. I'm not interested in serving Krishna or Balaram or the Cowherd Boys or Mother Yasoda. I want to serve Radharani, Radha Dasi Bhav. Я не заинтересован в служении Кришне, Балараме, мальчикам-пастушкам, маме Яшоде. Я хочу служить только Радхарани, Рада Даси Бхава, Under the direction of my Sakhi Guru. под руководством моей Саки Гуру, Who will do it, who will be under the leadership of Rupa Manjari. кто будет находиться под лидерством Рупы Манджари, Who will be either in Lalita's group or Vishaka's group. тот, кто находится в группе Лалиты, либо в группе Вишаки. But they're all aiming at one thing, Radha Dasi. И все они нацелены на одну вещь – Рада Даси. It's called Radha Dasyam. Это то, что называется Рада Даси, настроение. Go Premanandi Hari Hari Bo. All glories to the Vaishnavas. Any questions you'd like to ask? Сейчас слава преданным. Кто хочет спросить, какие-то вопросы задать? I have a question, Guru Maharaj. Yeah. So you were speaking about mercy, and no doubt we've got special mercy to be here today. Гришабану Прабhu задает вопрос, что Махарадж говорил о милости, и также он сказал о том, что мы находимся здесь, и у нас сегодня также особая милость находиться здесь. And the mercy is coming through Guru. И милость приходит от Гуру. So the question I have is, Guru is Sakshat Hari. И Гуру является Сакшат Хари. But the Guru is also not omniscient. Но также Гуру не является всезнающим. So from a disciple's point of view, how do we practically apply that in our relationship with Guru? И Say it again. Say it again. Guru is Sakshat Hari, but he's also not omniscient. So how do we practically apply it in terms of our relationship with Guru? То есть, еще раз, Гуру является Сакшат Хари,
но он в то же время не всезнающий, всеведущий. Как с точки зрения ученика мы можем применить это знание в своей жизни? So Guru is supposed to be Sakshat Hari. Yeah, but the guru is not super soul. He's not omniscient. Yeah, because we have Kanishta Gurus, Madhyam Gurus, and Uttama Gurus. То есть как мы можем применить это знание, так как у нас есть три категории гуру: Канишка, Мадхьяма и Уттама гуру. Chapter 11, Bhagavatam, text, chapter 11, text 7, 24 different types of Siksha Gurus. В 11 песне, наверное, в 7 главе 24 типа гуру в Бхагаватам написано. Like the earth is a guru. Например, земля является гуру. We take from the earth oil, gold, minerals, elements, and the earth gives all these items, but nothing in return. Мы, например, берем из земли ресурсы, топливо, золото, минералы, элементы, но ничего не возвращаем, и земля, она принимает это, терпит. The tree is also one of the 24 gurus, Siksha gurus. Деревья также являются одним из 24 шикша-гуру. It gives us medicine, wood to burn, leaves, branches to build the tree, but it doesn't complain. And even when it dries up, it doesn't ask for water. И дерево дает много полезных вещей, плоды, и тень, и ветки для того, чтобы строить что-то, и даже засыхает, но никогда не просит ни о чем. So now, if we're smart, we can learn things from these gurus. Если мы являемся разумными, мы можем учить какие-то вещи от этих гуру. There's many types of categories of gurus. Поэтому существует много категорий, типов гуру. So you want to rephrase the question? Хотите еще раз перефразировать вопрос? Well, it seems to be almost opposites, because on one hand, Guru is meant to be Sakshat Hari, but only Hari himself is omniscient. So sometimes the Guru may not know what a disciple is doing because he's not super soul. But we are meant to worship Guru as Sakshat Hari. So practically speaking, what does it mean for a disciple? We're meant to worship, I think, on the same level. Right? The same level. But it doesn't mean that the one guru is is advanced or has as much facility as the other guru. Мы должны поклоняться гуру на одном уровне, но, как я понял, это не так продвинуто. То есть разные гуру имеют разную квалификацию. Как я понял, может быть неправильно. Сейчас посмотрим дальше. Yeah, we worship on the same level, but it doesn't mean that each guru has the same facility. Yeah. Если мы не поклоняемся на одном уровне, как Сакшат Хари, то есть это не значит, что все гуру имеют одни и те же возможности либо способности. Okay. Thank you very much. Sachi has a question.
Sachi, is that you're on mute? Okay, we have Abai J, who has a question. Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada, all glories to our Guru Parampara. Guru Maharaj, my question is that you spoke about how Srimati Radharani grants all of these desires or has a plan for us. And even last week, His Grace Vrishabhanu Prabhu read an extract from your book where you spoke about how the Lord puts us in these certain positions of, what can I say, calamity, only to bring us out of it. But how do we reconcile? I don't know how to phrase it. How do we reconcile this? Like, we know that we have faith in the Lord, but at the same time, it's not easy, or it's not easy to see that this is the Lord's plan. And although we are going through struggles, that there is an end result, or that there is a plan from the Lord. It's easier said than done. How do we have faith that, you know what, everything in the end will be okay, and Krishna or Srimati Radharani will be there? Good question, good. Well, it depends on faith. And that faith is not coming just from this lifetime. It is coming from the past lifetime and the one before that and the one before that. In other words, samskara. You have that faith from past. And it's carrying on in this lifetime and is building up in this lifetime also. Haridas Thakur had faith that he's going to be whipped in 22 marketplaces, that he wouldn't. He had faith that Lord Chaitanya would look after him. Prabhupada had faith that Lord Chaitanya, his Guru Maharaj, would look after him when he went to America. Had faith. So that faith is not lokaki. Lokaki means mundane, sentimental faith. But it's genuine faith, but from past lives. Prabhu, you're going to be able to summarize the question and answer. Okay, try my best. Вопрос был в том, что когда Махарадж говорил о том, что Радхарани, она может включить нас в план, и тем не менее мы постоянно испытываем какие-то испытания, да, в жизни. То есть как примирить эти вещи и как иметь веру в том, что в конце концов все будет окей. И Махарадж говорит, что это вера, которая накапливается не одну жизнь. И эта твердая убежденность, это не является лаукика, такая шрадха начальная, а это твердая вера. И примеры были Харидас Тхакур, который имел твердую веру в Господа Чайтаньи, когда его били на 22 рыночных площадях, он верил, что Господь Чайтанья его защитит. Также Прабхупада, который отправился в Америку, он также верил, что Кришна будет на его стороне, и его миссия, она достигнет успеха. Харе Кришна. Sachi. Hare Krishna Maharaj. Can you hear me, Maharaj? Always I can hear you. Thank you, Maharaj. Maybe you are omniscient after all. I always hear you as well, Maharaj. So it was so nice hearing you in person. Thank you so much for the class. But to reconcile the breadth of your class, you went from our struggles in Bhajana Kriya and not even being able to pass that stage and taking initiation for the desire for pratishta and still struggling with that, through the concept of Palyadasi Bhav and trying to understand the service of the Guru Sakhi. So what should be our mood
in trying to make some progress while still understanding that we are so very far away from love. Вопрос был в том, что Махарадж сегодня дал лекцию по поводу, он начал с нестабильного аништхита бхакти и прошел через разные стадии преданного служения и дошел до концепции палиадаси. Как бы в чем наша, ну как я понял, в чем наша будет, как мы можем это все применить и достичь чего-то, если мы не имеем любви. Ну где-то так примерно. Good thing you have behind. Yes, should I answer? Yes. Just in one or two sentences, could you repeat the question? Можете повторить вопрос в двух предложениях? Must I repeat, Guruman? Yes, Sachi So at our level, we're still struggling with our bhajana kriya. We haven't even come to anatta-nivritti. So how do we try to conceive of the higher concepts like Palyadati Bhav, which you have spoken about, the Guru Sakhi, and how do we, this is more an internal mood, and at our level, we still struggling even with the external moods of Gaur Leela. How do we understand these moods more, and how do we come closer to Guru and the concept of Guru Sakhi? Yeah, you're not. In the introduction to Jaiva Dhamma is translated by into Hindi by Narayan Maharaj. It's the best Jaiva Dhamma I have read, and I've read 4 over the last 30 years. The introduction is given by his Guru Maharaj, Srila Bhakti Pragyan Keshava Maharaj. And he says, unless one has, he said, following the line of Lord Chaitanya, Srila Bhaktisiddhanta, following the line of Srila Bhaktisiddhanta, unless one has attained higher qualification, one should not try to understand rasa vichar. Higher qualification, if you don't have that, don't try to understand rasa vichar. And then he says, actually, it can be detrimental to the devotee. And then he says, Srila Bhaktisiddhanta has written 100 defects in practicing 100 aspects of Sahajism. And what does he call it? Shibana, remember? Prakrita Satadusha. Prakrita Satadusha. Again? Prakrita Satadusha. Prakrita Satadusha. Prakrita Satadusha. 100 defects. 100 defects. And then Prabhupada has said, of course, first deserve and then desire. So one can read Krishna book carefully, and also the 11th, 12th, 10th canto presented by the BBT on Krishna's pastimes carefully. These are all presented by BBT. One can read Nectar Devotion, and then one can approach one's spiritual master, and one spiritual master may recommend that you you read some other esoterical books. But I'm just explaining it like this, so you have some idea of what's available.
Cora? На вопрос, который Матаджи еще повторила, то есть она сказала, мы находимся на Баджана Крии, даже не на Нартханеврите, и как нам понять концепцию Палиадаси и Гуру Саки? И Махарадж ответил, что цитата из Бхактисиданты Сарасвати, Пракрита Садхудушана, что и в других источниках, что мы... и Джайва Дарма, которая Махарадж читал 4 раза в разных изданиях, и одна из них лучшая, переведенная на хинди, Бхактивиданта Нараяна Махараджа, который его духовный учитель Бхакти Прагьян Кешава Махарадж, он сказал, что тот, кто не имеет квалификации, не должен приближаться к раса-вичару, пониманию раса-вичара, науке о расах. То есть, что мы должны делать? Мы должны читать «Нектар преданности», Кришна Бук, 10-ю песню Бхагаватам, Кришна Лилу, а потом приближаться к духовному учителю, обсуждать с ним, и если он даст нам наставление, читать еще более какую-то эзотерическую литературу. Do you have time for one more question, Guru Maharaj, from Mukunda Datta Prabhu? Mukunda Datta Prabhu. Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. You spoke about Rajniti and Kultinati. If we find this in other devotees, how do we approach and deal with them without becoming envious or offensive? Thank you. In the Chaitanya Charitamrita is mentioned, if someone offends you, insults you, you do not speak to retaliate. И вопрос был по поводу Раджа Нити и Кутинати, этих двух вещей, которые обозначают дипломатию и политику. И если она применена к вам, другими преданными, то как мы должны с этим иметь дело? И ответ в читании Чаритамрити, что мы, испытывая эти вещи, мы не должны отвечать или мстить, говорить с целью отомстить. Yes, in the Hari Bhakti Vilas, there's a warning that one should, see if I can get it right. One should not become angry at a devotee. One should not slander a devotee. One should not have malice towards a devotee. And one should not strike a devotee. И в Хари Бхакти Виласе говорится, что никто не должен гневаться, испытывать злобу, ругаться и бить преданного. And when a devotee comes, you should ask them how I can please you, and you should be happy when you see a devotee. И когда мы встречаем преданного, мы должны спросить, а как мы можем вас удовлетворить? И видя преданного, мы должны радоваться при виде его. On the other hand, Prabhupada has quoted Vishnu Chakravarti Thakur saying that if a devotee does not have a high character, then you should respect them, but avoid them. И Шрила Прабхупада, он цитирует Вишну Чакраварти, который говорит, что если преданные не имеют высокие качества характера, то мы должны ему выражать почтение и избегать. So respect, but avoid them. Выражай почтение, но избегай. That is if they have bad character, which means they tend to criticize or they have malice or offensive attitude or nindu, Vaishnav nindu. То есть плохой характер преданного — это значит тот, кто имеет злобу, тот, кто оскорбляет других преданных, саду нинда и другие остальные плохие качества. Thank you. So, большое спасибо. I pray to all the wonderful Ukrainians and
Belarus and Russian Vaishnavas, please increase your faith in the holy name. The holy name can give all protection. Спасибо всем большое. Я молюсь за всех прекрасных украинских преданных, которые, чтобы они развили глубокую веру в Святое Имя. И Святое Имя является всем. And some or other tolerate the various difficulties, financial, etc., that you're experiencing because of this strange situation in Ukraine. И так или иначе мы должны как-то терпеть ситуации, сложные ситуации в жизни, финансовые, любые другие, то, что сейчас происходит в Украине. And if any of you want to write a personal letter to me, please do so. There's no harm. If my disciples write once or twice a year, I don't mind. But please, I would like to hear about your chanting, reading, your preaching, and your spiritual activities. That's what I'd really like to hear about, rather than the difficult problems, the other types of problems. Если вы имеете персональное желание написать мне, So то, thank пожалуйста. you. So I'm giving you permission if you want to write twice, 3 times a year, no harm. Махарадж дает разрешение всем писать 2-3 раза ему в год, и он хочет слышать о вашем повторении, воспевании и проповеди, и ни в коем, или поменьше о проблемах и трудностях. Vishwai Spasiba, Ko Premanandi, Hari Hari Bol. Thank you very much for once again giving us a time to give us your darshan and share your nectar. It's great mercy that we have this opportunity to hear from you today. Спасибо большое, Гуру Махарадж, за то, что он дал нам свой даршан, поделился нектаром, и это великая удача слушать от вас сегодня. Thank you, Gaura Sundar Prabhu and Tarini Radhika Mataji, for your translation service. So, and we'd like to thank the technical team. We're trying very hard to try and improve the quality of the videos. Также хотел поблагодарить команду, которая очень с нетерпением пытается помочь разрешить технические неполадки. And we look forward to seeing you next week on PSTG Connect. И мы все с нетерпением ждем увидеть вас в следующую неделю на PSTG Connect. Thank you. Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada. And Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. The recording